Merhaba arkadaşlar. Bu bölümümüzde kasa montajımızla ilgili kalan son kısmı In tamamlayacağız. this video we will finish Kasa chassis montajında kalan son assembly. kısım Remember we already kabinimizi placed the bottom monte edip cover, so we will yerleştirecek. place the rear Arka cover now. tarafta yazıcı kabiniyle kontrol ünitesi, ekstrüdör sürücü ve fremet makarası tutucunun bulunduğu This cover alt functions as a panelimizi separator between the front and back of the şu printer. diğer panelimizin montajını göstereceğiz. Şimdi bu panelimizin görevi şu. Ön tarafla arka tarafı birbirinden ayırmak, bir kabin oluşturmak ve bu kabin içerisinde de bizim kontrol ünitemiz, güç kaynağımız, It also creates a room which houses the control unit, power supply, filament driver, and the filament roller holder. filament makarası tutucumuzu bu kısma, bu plakanın üzerine ne yapacağız? Daha sonra yerleştireceğiz. Şu anda yapacağımız işlem sadece Now we will place the cover plate on which the extruder driver and filament roller holder are mounted. montaj edilmiş olduğu şu plakayı kabin içerisine yerleştirmek. We have one last Sigma profile. Kalan bir sigma profilimiz vardı. Bu sigma profilimizi We will mount this profile here, close to the back. yani arkaya yakın olan kısma ne yapacağız? Yerleştireceğiz. Tabii bunu artık We need to remove one of the corner connectors in order to insert this profile. bir tanesini çıkarmamız gerekiyor. Bunu çıkarmadan bunu montaj etmemiz We can't insert the profile without removing one of the connectors temporarily. ve şu şekilde I am connecting the profile here, just like this. I will temporarily and loosely connect it. ediyoruz. Şimdi gene bunu geçici olarak hafif bir şekilde montajını sağlayacağım ve ölçülerine baktıktan sonra I will tighten it after checking the exact place and distance measurements in the plan. gene burada sıkma işlemini yaparken tabii At this stage, make sure the connector bolts are correctly inserted in the channels and they grab when tightened. sıkma profil kanalına yerleştiğinden ve tutma işlemini gerçekleştirdiğinden emin olmamız gerekiyor. Buna özellikle dikkat edeceğiz. Don't tighten it too much and let it move slightly. Çıktıktan sonra yapacağım işlem şu. Gene projemizde bulunan ölçüye göre We will adjust the distance between this rear profile and the other one in the middle to 6 centimeters as indicated in the technical plan. bu yapımızda bu mesafe şöyle baktığımız zaman hemen iki profil The distance between two profiles here must be 6 centimeters. You can either gently adjust it by hand or with a plastic hammer. elimizle kaydırabiliyorsak elimizle kaydıramıyorsak bir The measurement here is not so crucial. I mean plus 1 or 2 millimeters misadjustments are okay. şunu da söyleyeyim. Buradaki ölçü çok önemli değil. Burada sadece çok bariz ölçü hataları olması yeter. Yani 1 milimetre, 2 metrelik kaçıklıklar burada çok fazla önemli değil. Onu da First I slightly tighten the screws just like we did before. ölçülerimizi kontrol ettikten sonra hafif gene diğerlerinde olduğu gibi önce hafif sıkıyorum. İyice sıkmıyorum. En son ölçülerimi I kontrol recheck ediyorum. the distance. Şekilde ya da şöyle düşünebilirsiniz. Profiller You can arasında also adjust it this way. The outer edge of this side profile and the inner side of the profile inside should be 9 centimeters. profil arasını 9 santimetre olarak da ne yapabilirsiniz? Ayarlayabilirsiniz. Once the marusement is okay, I tighten the screws. Ve profilimizi kalıcı olarak artık sıkıyoruz. Şurayı gevşetmiştik. Burayı da kontrol ediyoruz. I recheck because sometimes screws may slide when tightening. Varsa onu kontrol etmek amacıyla son bir defa kontrolünü yapıyoruz. Eğer hafif kaçıklıklar varsa onları yapıyoruz.
Now I am inserting the rear cover, on which the filament roll holder and extruder driver are mounted, into the channel on the profile. Ve ekstrüdör sürücüyü üzerine montaj ettiğimiz arka plakamızı alıp öncelikle şuradan kanalımızın içerisine alt kısmını yerleştiriyoruz. Bu şekilde. Tabii burada gene If you have problems when inserting the cover into the channel, you can loosen the bottom plate and insert it. plakayı ne yapabiliriz? Gerekse de gideriz. Bu şekilde de montajımıza devam edebiliriz. The plate is in the profile channel at the bottom. Plakayı alttan sigma profille tutturduk. Üst kısımdan çok fazla üzerinde herhangi bir yük olmadığı için bizim And we will fixate the plate on the upper side with the plastic connector parts that we printed with our 3D printer. bu elemanlarla üst profilimize ne yapacağız? We will insert it here like this. Bu kısma şu şekilde montajını Put the plastic connector its flat surface facing the wooden cover plate, just like this. Bu plastik parçalar yani köşe bağlantıları yazıcının kabin kısmına gelecek şekilde bağlantıları yapmamız gerekiyor. Bunun gene profilimize tırtıklı somunla ve civatayla, ahşap gövdemize ise I will use a wood screw to connect it to the plate. ne yapacağız? I think it can be seen better this way. Önce şu şekilde görülebiliyor mu? Hemen bir yıldız arıyorum. Bu bağlantıya uygun iki tane 2 wood screws. The screws don't need to be long as the plate is only 8 millimeters thick. 8 milimetrelik olan kalınlığımızı keseceği için dışarıdan görünecektir. Onun için çok fazla olmasına gerek yok. Hafif parçayı tutması yeterli. Bu şekilde bunu getiriyorum. Tabii bunların yerlerini önceden ayarlayıp If you check the technical drawings to precisely place the holder on the upper profile, it will be easier. You can find all technical details in the technical drawing which you can view on the project website. bağlantılarla ilgili bütün ölçüler size açık bir şekilde verilecek olan projede zaten bulunmakta. Siz de montajınızı yaparken With the SolidWorks drawings of this printer on the project website, you can make your own 3D printer without using an assembly pattern. kalıp kullanmadan da montajınızı yapabilirsiniz. Evet, şu şekilde iki tane First, I screwed the plastic connectors onto the wooden plate by using wood screws. köşe bağlantılarımı önce ahşap gövdeye yerleştirdim. Sonra en son bunu yaparken yani sigma profili olan montajı yaparken şuna dikkat edeceğim. Şu anki This and that mesafemiz distance neyse, must be the aşağıdaki same. mesafemiz neyse yukarıdaki mesafeyi de o şekilde ayarlayarak montajımı tamamlayacağım. Şimdi bunun için gene sigma profile tırtıklı somunumla To do so, I first slightly tighten the bolts in the channels so that I can adjust later. yani bana kayma imkanı verecek şekilde buraları montaj ederken de gene tırtıklı somunumuzu Here, the distance of the cover plate to the profile must be equal as much as possible from top to bottom. ve aşağıdaki kısımların birbirine eşit olmasını sağlayacak şekilde gene dediğim gibi buradaki ölçüler It is not crucial, but try to keep them parallel to each other. birbirine paralel olursa daha muntazam olur. Now, they are parallel, so I tighten the screws. Hemen sıkıyorum. Tekrar I am checking once more. bir kontrol yapıyorum.
I am repeating the same procedure on the other side. İşlemi bu tarafa uyguluyorum. Elimle. Evet. Ölçümü kontrol I am ettikten sonra tightening this side as well. bu tarafı sıkma işlemlerinde bitiriyorum. Tabii You burada, don't need to tighten too much. aşırı bir sıkmaya gerek yok. Kullanılan malzeme plastik olduğu As için. we've mounted the rear cover plate, which is the last part of the chassis, Evet, görmüş olduğunuz gibi yazıcımızın kabininin yani kasasının en son parçası olan arka panelimizi de yerleştirmiş olduk. En son bunların hepsini tamamladıktan the last thing we are going to do on the chassis is putting the plastic end caps into the profiles where they touch the floor. çizmemesi için ve yazıcının daha düzgün durabilmesi için bak yine plastikten kendimizi These plastic end caps also prevent from scratching the table. You can find the technical drawing of these caps in the website so that you can print them on a 3D printer. dediğim gibi bunlar size verilecek. Bunları verirken de Sigma profilin içerisindeki The round extensions here in the center of the square help to fixate the cap into the end of the profile. You can use a hammer to fixate it. baskıları ne yapılıyor? Yapılıyor ve en son bir plastik tokmakla plastik ayaklarımızla olacak şekilde ne yapıyoruz? This is quite noisy. Yazıcımızın alt taban dediğimiz ayak kısımlarına çakıyoruz. Bu biraz tabii gürültülü bir işlem. You can use a wider object to hammer the caps into the profile. Böyle ayakların tam düzgün oturduğunu anlayabilmek için ya da sağlayabilmek için gene profilin üzerine yani ayağın üzerine daha geniş bir parça koyarak en son sabitleme işlemlerini yapıyoruz. Gerekirse Optionally, you can screw the caps to make them more robust. metal vidasıyla sıkılarak bunlar sabitlenebilir ama sıkı geçtiği için buna çok fazla gerek Now I put the chassis legs down. You see the chassis assembly has finished. En son yazıcımızı ayağa kaldırdığımızda yazıcımızın gövde montajı yani kasa montajı bitmiş oldu. See you in the next video.